English from Australia, pelajaran nomor 19. Halo saudara pendengar, apakah saudara masih ingat bahwa dalam pelajaran yang lalu, Iwan menggambarkan kamarnya? Dia menyebutkan bermacam-macam barang yang terdapat di kamarnya dan memberi keterangan sedikit tentang masing-masing barang tersebut. Sekarang, coba dengarkan Iwan lagi. It's a small room. It's a nice room. There's a comfortable bed and a big desk and a radio. There's a new radio. Untuk menunjukkan bahwa sesuatu adalah miliknya, Iwan dapat mengatakan, I've got a radio. Kalimat tadi berarti, saya mempunyai sebuah radio. Dalam kalimat itu, kita memakai dua kata. Coba dengarkan. Have. Got. Have got. Have got. Have got. I have got a radio. Tetapi dalam percakapan sehari-hari, kedua kata itu diperpendek menjadi I've got. I've got. I've got a radio. Jangan lupa mengucapkan bunyi di belakang kata Got. I've got a radio. Iwan akan mengulangi contoh tadi. Coba dengarkan dan ulangilah. I've got a radio. Saudara pendengar, sekarang Chris sudah datang. Dan dia akan berbicara tentang kamarnya sendiri. Hi, Chris. G'day, Iwan. Tell me about your room, Chris. There's a bed. I've got a bed, of course. And I've got a small desk. And, I've got 2 chairs, and I've got a bookcase and some books. And I've got a light on the desk, and posters. I've got some posters. And I've got a record player and some records. Nah, sekarang kita akan melatih pemakaian beberapa kalimat yang baru saja diucapkan Chris mengenai apa yang terdapat di kamarnya. Coba dengarkan dan ucapkan setiap kalimat sesudah Chris. Siap? I've got a bed. I've got a desk. I've got 2 chairs. I've got a record player. I've got some posters. Sekarang, Chris akan berbicara tentang kamar Iwan. Coba dengarkan. He's got a big desk. Dalam contoh tadi, ada suatu perubahan. Dengan kata He kita pakai kata has. Has. bagian pertama dari contoh tadi akan diucapkan perlahan-lahan. Coba dengarkan. He has got. He has got. Dalam percakapan sehari-hari, ungkapan itu disingkat. Coba dengarkan juga bunyi sesudah kata Got. He's got a big desk. He's got a big desk. Dalam contoh tadi, Chris tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi tentang satu orang lain. Karena itu, dia memakai bunyi z. He's got a big desk. Coba dengarkan lagi dan ulangilah. He's got a big desk. Sekarang, coba saudara ucapkan beberapa contoh lagi sesudah Chris. Berikut ini contoh yang pertama. He's got a comfortable bed. He's got a radio. He's got a photo of his family. He's got a nice room.
Baiklah. Saudara pendengar, sekarang Iwan dan Chris akan berbicara lagi tentang keluarganya masing-masing. Coba dengarkan. I've got 3 brothers and 1 sister. Yes, he's got 3 brothers and 1 sister. And I've got 2 sisters. I've got 1 married sister. Her name's Jane. And I've got 1 unmarried sister. Her name's Helen. Sekarang, mari kita beristirahat sebentar. Saudara pendengar, mari kita melatih pemakaian ungkapan tadi dalam pertanyaan. Saudara sudah mengetahui bagaimana kita membuat beberapa pertanyaan, yaitu dengan mengubah susunan katanya. Berikut ini akan kami berikan beberapa kalimat berita, disusul dengan pertanyaan. Helen juga hadir di sini bersama Chris, dan mereka sedang berbicara tentang Iwan. Coba dengarkan. He's got a sister. Has he got a brother? He's got a radio. Has he got a television set? He's got a chair. Has he got a desk? Sekarang, coba saudara ulangi pertanyaan-pertanyaan berikut dan tirukan juga lagunya. Perhatikan kata Oh, di belakang kata got. dan bagaimana kedua kata itu digabungkan. Gotta. Gotta. Nah, inilah pertanyaan pertama. Jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Has he got a sister? Has he got a sister? Suara Helen naik menjelang akhir pertanyaannya, bukan? Coba dengarkan lagi. Has he got a sister? Has he got a sister? Sekarang, coba ucapkan beberapa pertanyaan lain sesudah Helen. Has he got a brother? Has he got a radio? Has he got a television set? Has he got a record player? Has he got a telephone? Dalam semua pertanyaan itu, Helen sedang bertanya tentang Iwan. Dia tidak bertanya langsung kepada Iwan. Andai kata dia bertanya secara langsung kepada Iwan, pertanyaannya akan berbunyi sebagai berikut. Have you got a sister, Iwan? Coba dengarkan lagi. Have you got a sister, Iwan? Coba ucapkan sesudah Helen dan tirukan juga lagunya. Have you got a sister, Iwan? Sekarang, coba ulangi beberapa contoh lagi. Kali ini, Chris akan mengucapkan pertanyaannya. Have you got a brother? Have you got a sister? Have you got a married sister? Have you got a wife? Saudara pendengar, bagaimana dengan jawaban atas pertanyaan seperti tadi? Jawabannya dapat mengiyakan atau menyangkal yang mungkin panjang atau pendek. Sekarang, coba dengarkan percakapan singkat antara Chris dan Iwan. Have you got a radio, Iwan? Yes, I have. It's new. What about you, Chris? Have you got a radio? No, I haven't. I've got a record player, but I haven't got a radio. Saudara pendengar, pertama-tama kita akan mendengar jawaban yang singkat. Have you got a brother? Yes, I have. Have you got a sister? Yes, I have. Have you got a desk?
Yes, I have. Have you got a radio? Yes, I have. Dalam semua jawaban singkat tadi, kata Got. tidak dipakai. Kata ini juga dihilangkan dalam jawaban singkat yang menyangkal. Coba dengarkan pertanyaan Iwan kepada Chris. Have you got a radio, Chris? No, I haven't. Dalam jawabannya, Chris memakai kata Not. I have not. dan dalam percakapan sehari-hari, kata itu diucapkan. Haven't. No, I haven't. Coba ucapkan sesudah Chris dan ulangilah jawaban yang betul. No, I haven't. No, I haven't. Saudara pendengar, mari kita lanjutkan latihan kita. Dengarkan pertanyaan Iwan dan jawablah dengan tidak dan secara singkat. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Have you got a radio, Chris? No, I haven't. Have you got a car? No, I haven't. Have you got a brother? No, I haven't. Have you got a television set? No, I haven't. Saudara pendengar, Iwan suka musik. Dan nanti saudara akan mendengar bahwa suaranya juga merdu. Dia ingin mendengarkan musik dari Indonesia. Tetapi di Australia, dia tidak mempunyai piringan hitam lagu-lagu Indonesia. Coba dengarkan sekarang. Dia akan bertanya tentang suatu barang, yaitu gramofon. Dan kemudian tentang lebih dari satu barang, yaitu piringan hitam. Have you got a record player, Chris? Yes, I have. Have you got any Indonesian records? No, I haven't. Untuk satu gramofon, kita pakai kata tetapi untuk lebih dari satu piringan hitam, kita pakai kata yang khusus, yaitu Any. Any. coba ucapkan sesudah Chris. Any. Any records. Have you got any records? Have you got any Indonesian records? Kata itu pendek, tetapi sangat berguna. Artinya, sama dengan kata Some. yaitu menunjukkan lebih dari satu barang. Misalnya, I've got some records. tetapi kita pakai kata Any. dan bukan kata Some. dalam pertanyaan. Misalnya, Have you got any records? Have you got any records? coba dengarkan beberapa contoh lagi dari Chris. Have you got any brothers? Have you got any sisters? Have you got any magazines? Saudara pendengar, dalam contoh-contoh tadi, kita berbicara tentang lebih dari satu barang, bukan? Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Iwan dan Chris, dan ulangilah. Have you got any records? Have you got any Indonesian records? Have you got any sisters? Have you got any brothers? Have you got any magazines? Sekarang, mari kita berlatih bertanya tentang satu orang lain. Coba dengarkan. What about Helen? Has she got any Indonesian records? Dengarkan lagi pertanyaan Chris dan ulangilah. Has she got any Indonesian records? Seperti sudah kami terangkan, kita mengubah kata Have.
Have you got any sisters? Dan kita mengatakan, Has. Has. Has Iwan got any sisters? Has he got any sisters? nah, Iwan masih sedang mencari piringan hitam lagu-lagu Indonesia. Jadi, bagaimana saudara bertanya kepada teman-teman kita apakah mereka mempunyai piringan hitam? Coba ikuti contoh ini dulu. What about Chris? Dan saudara hendaknya bertanya, Has he got any Indonesian records? sekarang coba saudara yang bertanya. Bagus. Sekarang tanyakanlah kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah Helen dan Iwan. Siap? What about Chris? Has he got any Indonesian records? What about Jane? Has she got any Indonesian records? What about Mr. Smart? Has he got any Indonesian records? Baiklah, saudara pendengar. Sekarang, bagaimana jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi? Kali ini kita pakai kata Any. kita berbicara tentang lebih dari satu barang, tetapi dalam jawaban menyangkal. Coba dengarkan. Has Chris got any Indonesian records? No, he hasn't got any Indonesian records. He's got some records, and he's got a record player, but he hasn't got any Indonesian records. Kita pakai kata Any, dan bukan kata some, karena kalimat itu bersifat menyangkal. Jadi, kata itu kita pakai baik dalam pertanyaan maupun dalam kalimat yang menyangkal. Coba dengarkan beberapa contoh lagi. Dalam contoh-contoh yang berikut, Iwan sedang mencari piringan hitam lagu-lagu Indonesia. What about Mr. and Mrs. Smart? they haven't got any Indonesian records. And Don and Jane? What about them? They've got an old record player, and they've got some Indian records and some French records. They haven't got any Indonesian records. What about you, Chris? Have you got any Indonesian records? No, I haven't. And you haven't got any Indonesian records, Helen. That's right. You haven't got any Indonesian records, and I haven't got any Indonesian records. We haven't got any Indonesian records, Iwan. Well, let's buy some. Have you got any big record shops in Sydney? Of course. I know. There are some record shops in Pitt Street. Have they got any Indonesian records? Well, I don't know. Let's go and see. Saudara pendengar, mari kita lanjutkan dengan beberapa pemakaian lain dari ungkapan yang baru saja kita latih. Oh, kedengarannya Chris pilek. Chris, are you okay? Oh, yes, Rudy. Oh, I've got a cold. Excuse me. Kasihan si Chris. Saya sudah menduga sebelumnya bahwa dia agak tidak enak badan. Oh ya, apakah saudara perhatikan apa yang dikatakannya? I've got a cold. Nah, coba saudara terangkan mengenai Chris. Jangan pedulikan bersinnya. Apakah tadi saudara mengatakan, He's got a cold?
Coba dengarkan lagi dan ucapkanlah sesudah Helen. He's got a cold. Bagus. Ungkapan itu dapat kita pakai untuk berbicara tentang penyakit. Coba dengarkan. He's got sore eyes. He's got a sore throat. Kita juga dapat mengatakan He's got a headache. He's got a headache. yang berarti dia sakit kepala. He's got a stomach ache. He's got a stomach ache. Kalimat itu berarti dia sakit perut. Kita juga dapat mengatakan He's got a toothache. He's got a toothache. yang artinya dia sakit gigi. Saudara pendengar, coba ucapkan contoh-contoh tadi sesudah Helen. Kita mulai dengan contoh yang pertama. He's got sore eyes. He's got a sore throat. He's got a headache. He's got a stomachache. She's got a toothache. Have you got a toothache, Helen? Yes, I have. Do you know any dentists? Oh, yes, I do. I know a good dentist. Saudara pendengar, dua di antara kami ternyata sedang sakit. Mari kita bicarakan pemakaian lain dari ungkapan Have got. coba dengarkan. I've got sixpence, jolly, jolly sixpence. I've got sixpence to last me all my life. I've got tuppence to spend and tuppence to lend. You're singing, and Ewan. tuppence to take You've got a home to my nice voice. wife. Thank you, Helen. I'm learning a song. Do you know this song? I've got sixpence, jolly, jolly sixpence. I've got sixpence to last me all my life. Yes, I've got I know tuppence it. to spend and tuppence to lend and tuppence to take home to my wife. Helen, you've got a lovely voice. Thank you, Ewan. You've got a good voice too. Let's sing some more. I've got sixpence, jolly, jolly sixpence. Hey, that's an old song, Ewan. We don't have sixpence and tuppence in Australia now. We have dollars and cents. I know another song to sing, Ewan. You know, the song we sing at uni? It's called I've Got Time. Ah, yes, I know. I've got time to sing a song. I've got time to play along. I've got time to talk to you. I've got time to listen to. I've got life that's good for me. I've got no wealth, but now you see. I've got something better in the end. I've got you for a friend. I've got you for a friend. I've got you for a friend. You've got a good voice too, Chris. Saudara telah mendengar Helen mengatakan, You've got a good voice. jadi ungkapan Have got. dapat juga dipakai untuk berbicara tentang ciri-ciri jasmani seseorang. Coba dengarkan. I've got brown eyes. He's got a nice voice. She's got a pretty face. I've got a long nose. She's got blue eyes. I've got big feet. Saudara pendengar, mari kita berlatih dengan beberapa dari contoh tadi. Iwan akan menyebutkan beberapa ciri Helen. Ulangilah yang dikatakannya. Helen's got blue eyes. She's got a nice voice. She's got a pretty face. Thank you, Ewan. All right, you two. How about that song again? I've got time to sing a song. I've got time to play along. I've got time
time to talk to you. I've got time to listen to. I've got life that's good for me. I've got no wealth, but now you see, I've got something better in the end. I've got you for a friend. I've got you for a friend. I've got you for a friend. Saudara pendengar, Helen dan Iwan akan membeli beberapa piringan hitam. Mereka sedang memasuki sebuah toko piringan hitam. Here we are. Can I help you, sir? Yes, please. I'm looking for some records. Well, you're in the right place. We've got plenty of records. Yes, sir. Have you got any Indonesian records? Indonesian records? Have we got any Indonesian records? Now, that's an interesting question. I'll just have a look. Hang on. Hawaiian, Hungarian, Italian, Irish, Iranian, Indian. We've got some Indian records. But have we got any Indonesian records? I don't think... here we are. What does this say? Barang Kakatua. Aduh. Oh, yes. Burung kakatua. What does that mean? I haven't got a clue about Indonesian. Yes, what does it mean, Iwan? Burung kakatua? It means a cockatoo. Really? Fascinating. Saudara pendengar, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini dengan musik dari Indonesia. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul Sesudah Siaran dari pelajaran tadi dalam buku saudara. Dan juga bagian yang berjudul Sebelum Siaran dari pelajaran nomor 20. Sekarang, inilah musik yang kami sebutkan tadi. Dan akhirnya, sampai bertemu kembali. Goodbye.